Today is a great day because we are celebrating the birth of Jesus Christ. He was such a great spiritual personality who had to suffer on the cross. This is what many people don't understand. That why a man of his caliber, of his standing, of his spirituality should have to go through so many ordeals in life. It is very easy to understand that he was born in the circumstances which were against him, which were against divine force. So to overcome that, people tried to destroy Jesus Christ. And he did not feel the pain, he didn't feel the absurdity of those people. On the contrary, he went through all that ordeal with such courage and such dignity. So for us, what is there to see is that if you are divine and if you have powers of divinity, then you should have courage. And with that courage you can face all kinds of ordeals. On the whole, whenever you are on this earth, there are problems of different types. You may belong to royal families, or you may be a poor person. There are always problems facing you. But Christ has shown by his life that though he had to suffer so much, he was so patient and courageous. His life has given us an example. What we should be, how we should behave when we are facing problems because of the ignorance of people. But today is a happy day because it is his birthday. And we are all celebrating because he has shown us a new path of spirituality in which one has to suffer. Because of the ignorance of many who are there, he suffered so much. But today it's not so bad. People understand spirituality and divinity. And you are so many together now. In these sufferings, Christ never cried or wept. He went through it in a very resolute manner. So what we have to learn from his life is that we should not be afraid. Whatever might be happening to us, we should not be afraid. But times have changed and people don't torture anyone because of your spirituality. It's not there. It's finished. Christ wiped out all that.
from human minds, and people respect you for being spiritual. This is the message of Christ's life, and we all should be very happy that He has shown us this path of endurance. The message of Sahaja Yoga is the same. That you take your realization, you take to spiritual life, and everything will work out, because all the divine forces are with you. They are working out everything for you. And there are so many who can say that, who have witnessed it. So, this kind of life that Christ had, you don't have to go through. He has done for us. Your life will be very, very safe and peaceful and joyous. That is without my telling you. You must have experienced. These days also there are very cruel people, very absurd and extremely aggressive. But still, no one can harm you. Life has become very different. And we thank Christ that He has gone through all that to save us from those ordeals. ईसा मसीह की आज जन्म तारीख है और हम लोग बहुत उसको खुशी से मना रहे हैं कि तो जीसस क्राइस्ट को कितनी तकलीफें हुई वो भी हम लोग जानते हैं, और वो तकलीफें जो परेशानियां उनको हुई वो हम लोगों को नहीं हो सकती, क्योंकि अब समाज बदल गया है, दुनिया बदल गई है, और इस बदली हुई दुनिया में आध्यात्मिक जीवन बहुत महत्वपूर्ण। इससे कितने क्लेश हमारे दूर हो सकते हैं। हमारे शारीरिक क्लेश अध्यात्म से खत्म हो सकता है, मानसिक क्लेश अध्यात्म से खत्म हो सकता है, व्यवहारिक क्लेश भी खत्म हो सकता है। इसके अलावा जागतिक जो कुछ भी क्लेश हैं वो भी खत्म हो सकते हैं। इस तरह सारी दुनिया की जिंदगी जो है अध्यात्म में पनप सकती है। कितना महत्वपूर्ण है ये जानना कि एक तरफ तो ईसा मसीह जैसा अध्यात्म का परिपूर्ण अवतार, और दूसरी तरफ हम लोग जिन्होंने अध्यात्म को थोड़ा बहुत पाया, और हम लोगों की वजह से दुनिया शांत हो गई, बहुत सी तकलीफें दूर हो गई, और मनुष्य जान गया कि उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है अध्यात्म को पाना। ये आप लोगों की जिंदगी से उसे जाना है, आपको देखकर उसे जाना है। ये सारा परिवर्तन आप लोगों की वजह से आया। हम अकेले क्या कर सकते हैं? जैसे ईसा मसीह वैसे हम कितना कर सकते थे, लेकिन इतने लोग आप जब आपने अध्यात्म को प्राप्त किया है तब देख सकते हैं कि दुनिया कितनी बदल गई है आपके प्रभाव से, और आपके अंतर यानी जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक जितनी भी तकलीफें हैं वो दूर हो गई। इसका प्रत्यंतर बहुत लोगों को आया है। दुनिया भर में लोग जान रहे हैं कि सहयोग से बहुत ज़बरदस्त परिवर्तन आ जाता है।
सिर्फ एक व्यक्तिगत नहीं किंतु जागतिक हजारों लोगों में परिवर्तन आ सकता है, समाज में परिवर्तन आ सकता है। और ये सब आप कर रहे हैं, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मी मराठीत बोलायचं म्हटलं तर एवढं सांगायचं की ख्रिस्ताचं आयुष्य अत्यंत दुःखमय होतं, पण ते त्याने हसून निभावलं, कारण तो पवित्र आत्मा होता. अशा माणसाला कोणतेही दुःख होत नाही. पण त्याच्यामुळे आपण सर्वांनीच प्राप्त केलं आहे आध्यात्मिक जीवन. त्यामुळे इतर लोकांना सुद्धा पुष्कळ फायदा होऊ शकतो, कारण ते आपलं आयुष्य बघतात आणि त्यांना आश्चर्य वाटतं की हे मानव असून इतके खुश आनंदी असे कसे. व जेव्हा कळतं की सहयोगा नाही घडलं तेव्हा तेही सहयोग राहतं. ही कमालीची गोष्ट आहे. आणि ते वरदान तुम्हाला मिळालेलं आहे. फक्त ते जपून ठेवलं पाहिजे, त्याच्यावर मेहनत केली पाहिजे. आणि सगळ्यात मुख्य म्हणजे दुसऱ्यांना दिलं पाहिजे. एकटं तुम्ही अनुभवून होत नाही. हा अमृताचा जो काही पेला तुमच्या तोंडात आहे तो दुसऱ्यांच्याही जाऊ देत, दुसऱ्यांनाही बरं वाटू देत, त्यांचंही भलं होऊ देत. म्हणून सर्व सहयोगांनी प्रयत्न केला पाहिजे की आम्ही दुसऱ्यांनाही सहयोगात होतो. सगळ्या जगात सहयोग पसरला आहे, पण अजून फार थोडा आहे, आणखी पसरायला पाहिजे. ख्रिस्ताचे फक्त 12 शिष्य होते आणि त्याने ख्रिश्चॅनिटी एवढी वाढवली, पण केवढ्या चुका झाल्या त्याच्यात, पुष्कळ चुका झाल्या. तेव्हा तुम्ही लक्षात ठेवलं पाहिजे की जेव्हा तुम्ही सहयोग पसरवता तेव्हा त्याच्यात चुका करू नका. सरळ धोपट मार्गाने करायचं. ते काही कठीण नाही आहे. त्याच्यामध्ये तुम्हाला परमेश्वराने शक्ती दिली आहे, बुद्धी दिली आहे, ती वापरा. माझा पूर्ण विश्वास आहे की तुम्ही इतके लोक सहयोगी आहात तर तुमच्या हातून कितीतरी सहयोगी होऊ शकतात. आणि तुम्ही तसा प्रयत्न करावा. रात्रंदिवस हाच विचार ठेवावा की आम्ही कोणाला पार करू, कोणाला आम्ही याचं वरदान देऊ. ही फार मोठी जबाबदारी तुमच्यावर आहे. जसं तुम्हाला सहयोग मिळाला तशीच ही जबाबदारी तुमच्यावर आलेली आहे. त्या मनामध्ये निश्चय हाच करायचा की आम्ही दुसऱ्यांनाही सहयोग देऊ, स्वतः पुरतं ठेवणार नाही. अनंत आशीर्वाद आहे तुम्हाला.